హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో రెడ్ హైబిస్కస్ ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ ట్యూటోరియల్స్ చూద్దామండి. కావాల్సిన కలర్స్ క్రిమ్సన్ రెడ్, మెరూన్, ప్రషియన్ బ్లూ, వైట్, సాప్ గ్రీన్, బర్న్ అంబర్, గోల్డెన్ ఎల్లో అండ్ బ్లాక్ అండి. తర్వాత బ్రషెస్ విషయానికి వస్తే ఫ్లాట్ బ్రషెస్ నెంబర్ 3, నెంబర్ 2 అండ్ నెంబర్ 1 దగ్గర ఉంచుకోండి. ఇంకా రౌండ్ బ్రషెస్ నెంబర్ 2 అండ్ నెంబర్ 1 కావాలండి. ఫస్ట్ శారీని ఫ్రేమ్కి ఫిట్ చేసేసుకోవాలండి. ఫిట్ చేసుకుని క్లిప్స్ పెట్టేసుకోవాలి. తర్వాత మీకు ట్రేసింగ్ ఉంటే అండి డిజైన్ని వేసుకోవచ్చండి. లేకపోతే పెయింట్ తోటి మనం బ్రష్ తోటి పెయింట్ తోటి కలిసి డిజైన్ వేసేసుకోవాలి. ఫ్రీ హ్యాండ్ వేసేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ వాటర్ని సెంటర్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్లో స్ప్రే చేయాలండి. దీనివల్ల మనకి థిన్గా వస్తుంది పెయింటింగ్ చేసింది. ఇప్పుడు ఫ్లవర్లో ఉన్న పెటల్స్ అన్ని కూడా అండి ఈచ్ పెటల్ వైజ్ మనం పెయింట్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఈ పెటల్స్లో నేను యూజ్ చేసింది రెడ్, తర్వాత మెజెంటా, మెరూన్ కానీ మెజెంటా కానీ తీసుకోండి. రెండు ఒకటే షేడ్స్, ఒకే రకం షేడ్స్. తర్వాత బ్లూ, తర్వాత వైట్, ఇవి దగ్గర ఉంచుకోండి. ఇప్పుడు ఈ కలర్స్ తోటి పెటల్ వైజ్ షేడింగ్ ఇచ్చుకుంటూ పెయింట్ చేయండి. చూసారు కదా, ఇప్పుడు థర్డ్ ఫ్లవర్కి వచ్చాము. ఇలాగే ఈ రెడ్ ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడాను, రెడ్ హైబిస్కస్ అన్నీ కూడాను ఒక తర్వాత ఒకటి పెయింట్ చేసుకుంటూ రండి. బడ్ దగ్గర డెప్త్ క్రియేట్ చేయడానికి బ్లూ తోటి షేడింగ్ ఇవ్వండి. ఇలాగే రెడ్ హైబిస్కస్ ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడాను పెయింట్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు సాప్ గ్రీన్ అండ్ వైట్ తోటి షేడింగ్ ఇస్తూ లీవ్స్ వేయాలండి. గ్రీను, వైటు, అక్కడక్కడ లైట్ బ్రౌను టచ్ చేస్తూ మొత్తానికి గ్రీన్ లీవ్స్ అని కూడా వేసేసుకోవాలండి. తర్వాత ఈ బడ్స్ ఉన్నాయి కదా, రెడ్ హైబిస్కస్ తాలూకు బడ్స్ ఉన్నాయి కదండి, అవి కూడాను పెయింట్ చేసేసుకోవాలి. దాని కింద సెపల్స్ కూడా వేసేసుకోవాలి గ్రీన్ తోటి. లైట్ కలర్ తోటి లీవ్స్ వేస్తున్నాను చూసారా. దానిలో నేను అవుట్లైన్స్ ఇవ్వను. తర్వాత లోపల వీన్స్ కూడా నేను పెయింట్ చేయట్లేదు. అవి ఏంటంటే దూరంగా ఉన్న ఆకులు అపియరెన్స్ వస్తుంది అన్నమాట. మనకి లైట్ కలర్ వేసుకోవాలండి. కొంచెం బర్న్ అంబర్లో కొంచెం గ్రీన్ కలిపి, వైట్ ఎక్కువ కలిపి దాంతో మనం ఫిలప్ చేసుకుంటాము.
వీటికండి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లీవ్స్ అండి ఇవి. వీటికి అసలు ఎక్కడన్నా మనకి వీన్స్ అవి ఇవ్వక్కర్లేదు. బ్లాక్ తోటి దాంతో న్యాచురల్గా దీన్ని ఇలా వదిలేయాలి. డిస్టెన్స్లో ఉన్న లీవ్స్ని వేగ్గా కనిపిస్తాయి కదండి, ఆ అపిరెన్స్ వస్తుంది దీనివల్ల. ఇలాగే డిజైన్ అంతా కూడాను కవర్ చేసేసుకోవాలండి. హైబిస్కస్ ఫ్లవర్ తాలూకు బట్ కూడాను మనం సేమ్ ఇలాగే పెయింట్ చేసేయాలండి. తర్వాత సెపల్స్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసేసుకోవాలి. చిన్న బడ్స్ కూడా ఇలాగే పెయింట్ చేసేసుకోవాలి.
ఇప్పుడు చిన్న చిన్న స్టెమ్స్ వాటిని కూడా గ్రీన్ తోటి పెయింట్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్కి వచ్చేసామండి. ఇప్పుడేమో లీవ్స్ తాలూకు అవుట్లైన్స్ అండ్ వీన్స్ కూడా బ్లాక్తో పెయింట్ చేసుకోవాలి. హైబిస్కస్ ఫ్లవర్స్ తాలూకు అవుట్లైన్స్ కూడాను రెడ్ అండ్ మెజెంటా తోటి అవుట్లైన్స్ ఇచ్చేసుకోవాలండి. తర్వాత పోల్ లైన్స్ కూడా వేసేసుకోవాలి. ఇలాగే ఎంత పెద్ద ట్విగన్నా వేసుకుంటూ ఫ్రీ హ్యాండ్ వేసుకుంటూ మనం అది ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ సారీ మీద వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. ఇది కాకుండా రైట్ లెగ్ మీద ఒకటి వేసుకుంటే తర్వాత పళ్ళు ఒకటి వేసుకుంటే కూడాను చాలండి, చాలా బాగుంటుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేసి కమెంట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ.